I declare the 11th Emergency Special Session of the General Assembly resumed. Before proceeding further, I would like to remind members that due to temporary closure of the east side emergency doors, in the event of a fire or an emergency which requires an evacuation, please use the west side emergency doors and the stairway next to the elevator banks. Those in the third and the fourth balconies, please use the stairway next to the elevator banks. Members will recall that in paragraph 14 of its resolution ES-11/2 of 24th March 2022, the Assembly decided, and I quote, to adjourn the 11th Emergency Special Session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from the Member States, end of quote. In this regard, I should like to draw the attention of the delegation to the document A/ES-11/6, which contains a joint letter dated 5th April 2022 from the permanent representatives of Antigua and Barbuda, Canada, Colombia, Costa Rica, Georgia, Japan, Liberia, the Republic of Moldova, Ukraine, the United Kingdom, and the United States, and the head of delegation of the European Union to the United Nations, addressed to the President of the General Assembly, requesting the resumption of the 11th Emergency Special Session of the General Assembly. I intend to conduct the proceedings of this meeting in accordance with the rules of the procedure of the General Assembly and the past practices of its emergency special sessions. The Assembly will now resume its consideration of Agenda Item 5, entitled Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations, addressed to the President of the Security Council, document S/2014/136, to take action on the draft resolution issued as a document A/ES-11/L4. I now give the floor to the distinguished representative of Ukraine to introduce draft resolution A/ES-11/L4. Mr. President, distinguished delegates. Good morning, everyone. One early morning of April 1993, delegates to the United Nations had coffee, kissed their loved ones, and went to the quiet and comfortable United Nations headquarters to do business as usual. Perhaps as many of us have done this very morning. The same morning in early April 1993, Boutros Boutros-Ghali sent a special rapporteur to report on extrajudicial summary arbitrary executions in Rwanda. He reported a more robust United Nations response was needed. Critically, it found that the abuses could be precursors to genocide in 1993. Unfortunately, that was largely ignored by overstretched Secretariat of the United Nations.
In early April, once again in April, in 1994, in the comfort of the United Nations headquarters, the Security Council received letters in which the Rwandan Patriotic Front reminded member states that, I quote, "When the institution of the United Nations was created after the Second World War, one of its fundamental objectives was to see to it that what happened to the Jews in Nazi Germany would never happen again." End of quote. In 1994, Rwanda itself was a non-permanent member of the Security Council. This allowed the genocidal regime to influence other members of the Council with its view of the situation. As Russia's presence today in the Security Council allows her to spread lies almost daily. In April, again in April, this time 2006, in the docks of New York by the Hudson River, an ocean-sized, state-of-the-art liner was launched. This magnificent liner was then docked on the shores of Lake Geneva. Beautiful as it is, far from being an ocean. We named this liner the Human Rights Council. The adoption of Resolution 60/251 was a culmination of 5 months of consultations and negotiations facilitated by President of the Assembly, Jan Eliasson, and Ambassador Arias of Panama and Ambassador Kumalo of South Africa. Let me remind you the words of Mr. Jan Eliasson, the President of the 60th session of the UN General Assembly, before the adoption of the resolution. He said, and I quote, we have now reached a decisive moment, both for the promotion and protection of human rights and for effective multilateralism and the standing of the United Nations as a whole. As our leaders acknowledged in September 2005, the 3 pillars of the United Nations, development, peace and security, and human rights, are interlinked and mutually reinforcing. End of quote. Now the world has come to a crucial juncture. We witness that our liner is going through treacherous fogs towards deadly icebergs. It might seem that we should have named it the Titanic instead of the Human Rights Council. If not, we need to take an action today to save the Council from sinking. The composition of the Human Rights Council is as diverse as the world map, as this Assembly is. But this Council, unlike the Assembly, has been established for a specific purpose to promote and protect human rights around the world. And we are in a unique situation now when on the territory of another sovereign state, a member of the Human Rights Council commits horrific human rights violations and abuses that could be equated to war crimes and crimes against humanity. Bucha and dozens of other Ukrainian cities and villages where thousands of peaceful residents have been killed, tortured, raped, abducted, and robbed by the Russian army serve as an example of how dramatically far the Russian Federation has gone from its initial declarations in the human rights domain. That is why this case is unique, and today's response is obvious and self-explanatory. Let me offer you another quote. Our topmost priority is to ensure all human rights and freedoms in their entirety, including political and civil rights,
and decent socio-economic and environmental living standards. I believe that these questions are not an internal matter of states, but rather their obligations under the UN Charter, the international covenants and conventions. We want to see this approach become a universal norm. End of quote. It is hard to believe that the above quotation belongs to the President of the Russian Federation. Another president, however, and other times. It was said by President Yeltsin in 1992 in his statement at the UN Security Council. We can only regret that the democratic aspirations of the peoples of Russia in early 90s have by Putin's regime been incrementally turned to their opposite. Aggression, hatred, and Soviet-style thinking and reflections, including in the area of human rights and fundamental freedoms. And now we hear completely different statements here in the United Nations from the Russian Federation. This week alone, we hear from the Russian ambassador that there is a warfare in Ukraine and civilians are killed in war. It's being said, as a matter of fact, this Monday, in cold blood and as an absolute normal course of action, also known as quote-unquote special operation. Shall we agree with the describing of killings as something normal? The only healthy answer should be no, in order to contribute to the maintenance of the UN's health and the health of its human rights mechanism. All of you received the Russian diplomatic note yesterday, in which our collective effort to preserve the credibility of the Human Rights Council was considered as an approach to preserve the, I quote, domination and total control in the world, end of quote, and human rights neo-colonial policy in international affairs. We have heard many times the same perverted logic of the aggressor attempting to present itself as a victim, while in fact doing exactly what it cries against in its note, killing citizens of neighboring country, trying to dominate, if it not colonize it. In reply to that, we call on Russia, when its rights of membership in the Human Rights Council are suspended, to return to responsible behavior by implementing the decisions of this Assembly and of Human Rights Council. If Russia expulses itself from the Council, it would be its own choice, and there will be no need to blame others. Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council is not an option, but a duty. And let me quote how this duty is formulated in the operative paragraph 8 of Resolution 60/251, and I quote, "The General Assembly may suspend the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights," end of quote. So, ladies and gentlemen, it's not an option, it is what the resolution prescribes. We view voting to suspend a state's Human Rights Council rights as a rare and extraordinary action. However, Russia's actions are beyond the pale. Russia is not only committing human rights violations, it is shaking the underpinnings of international peace and security. A draft resolution on the matter under A/ES 11/L4 is a result of the collective effort of a cross-regional group of 24 states that represent all regions. It has been co-sponsored so far by more than 50 UN member states.
I call upon all responsible member states to support the draft. Let me now once again refer to the commemoration of one of the darkest pages in recent history, the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. On this day of grievances and bearing its own tragedy of thousands of Ukrainians killed by the Russian invaders, Ukraine stands together with Rwanda and calls to reaffirm our pledge to never forget and to never allow the recurrence of genocide, which was a result of the international community's indifference. To those of you who, for this or another reason, opts today to keep being a bystander, to abstain, let me quote Elie Wiesel addressing President Clinton in 1999, talking about the perils of indifference. Indifference elicits no response. Indifference is not a response. Indifference is not a beginning, it is an end. And therefore, indifference is always the friend of the enemy, for it benefits the aggressor, never his victim, whose pain is magnified when he or she feels forgotten. The political prisoner in his cell, the hungry children, the homeless refugees, not to respond to their plight, not to relieve their solitude by offering them a spark of hope, is to exile them from human memory. And in denying their humanity, we betray our own. End of quote. The genocide in Rwanda was largely due to the indifference of the world's community. When the UN did not respond to warnings in the UN Security Council and in General Assembly a year before the tragedy that we commemorate exactly on this day, on the 7th of April. Today, in the case of Ukraine, it's not even a year, because the tragedy is unfolding right now before our eyes. In a couple of minutes, you will have a chance to prove that you are not an indifferent bystander. All you need to do is to press the yes button and to save the Human Rights Council and many lives around the world and in Ukraine. On the other hand, pressing no means pulling a trigger and means a red dot on the screen. Red as the blood of the innocent lives lost. And this image of the red bloody dots on this screen will stay with you and all of us as long as memory does not fail us. Think about it. Thank you. I thank the distinguished representative of Ukraine. We shall now proceed to consider draft resolution A/ES-11/L4. Before giving the floor for explanations of vote before the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes,
and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю вас, господин председатель. Thank you, Mr. President. Сейчас не время и не место для Today is театрального not the пафоса time or и the place for патетики в theatrics стиле представителей or, Украины. these Поэтому я kinds of, выступлю по существу. extremely Рассматриваемый сегодня проект theatrical резолюции по факту performances like не the имеет one ничего presented общего by с Ukraine. положением в области In прав fact, человека. the draft resolution we're considering today has no relationship to the Я actual повторю human rights situation слова нашей ноты, on the ground. на I would которые like сослался to посол Кислицын. quote our note, То, что мы видим сегодня, which это the попытка ambassador США mentioned. сохранить What we're seeing today is an свое attempt by the доминирующее United положение и States to тотальный maintain its контроль, dominant position and total продолжить control, линию на правозащитный колониализм международных continue отношений. its attempt at human rights colonialism in Часть государств international уже relations. пребывает в статусе подчиненных. Part Тех of же, the member кто states are способен и already желает проводить subordinates. независимую Those внешнюю who политику, wish to пытаются вытеснить conduct на an периферию independent международной foreign жизни. policy are there's an attempt to Сегодня kind мы of видим, move them как to the усиливание periphery of небольшой international группы relations. стран Today we're правозащитная seeing how архитектура through дала the efforts огромную of a small трещину. group of states, the И эта human rights архитектура architecture выстраивалась десятилетиями кропотливой работы. There's a Напомню, crack that's официальный appeared in представитель that Генсекретаря architecture, ООН and it was охарактеризовал decades возможное in the making. исключение And the России из состава СПЧ Secretary General как опасный прецедент. stated that the possible exclusion of Russian Federation from the Как Human Rights показывает Council практика, could be a dangerous precedent. западные And подходы as practice has по shown, решению острых Western правозащитных approaches проблем в in отдельных dealing странах with не acute human увенчались rights успехом. problems in certain countries have not really been Ни один successful. конфликт не был Not a single урегулирован, conflict was а лишь resolved. усугубился. It was only Во exacerbated. многом этому способствовало активное задействование излюбленного западными странами инструментария в виде диктата, санкций и военного вмешательства. Россия же на протяжении всего своего членства в Комиссии и в Совете ООН по правам человека последовательно отстаивала принцип равноправного и взаимоуважительного сотрудничества государств в качестве главной основы функционирования правозащитной системы. Нашим приоритетом всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека. Мы отвергаем лживые инсинуации в наш адрес на основе сфабрикованных материалов, постановочных кадров и тиражируемых фейков. Господин председатель, учитывая вышеизложенное, мы ставим проект резолюции на голосование и призываем всех присутствующих еще раз внимательным образом обдумать свое решение и проголосовать против попытки западных стран и их союзников разрушить существующую правозащитную архитектуру. Я благодарю вас. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. I will now give the floor to the distinguished representative of Kazakhstan. The Chair, Kazakhstan closely follows the situation in Ukraine with particular concern and expresses its condolences to the families of those who were killed and wish speedy recovery for those injured during hostilities. We call on all the parties to speedily terminate hostilities and to search for compromises aimed at establishing peace. We also adhere to the position that there is no alternative to a peaceful solution on the problem based on the principles of international law and the UN Charter. Humanitarian situation in Ukraine is dire and needs constant attention, and Kazakhstan has already provided Ukraine with humanitarian aid, sending 3 planes with over 50 tons of medicine and essential goods. Regarding the draft resolution on the suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council, we would like to note the following. First of all, in our opinion, the adoption of this resolution will not contribute to the settlement of the conflict. At the moment, it is extremely important not to undermine the negotiation process. In the current situation,
it is necessary for all of us to use diplomatic efforts at all international forums, including Human Rights Council, in order to find ways to resolve the problem as soon as possible. Secondly, according to the paragraph 8 of the resolution on the establishment of Human Rights Council, membership of the Council can be suspended in case of gross and systematic violation of human rights. To establish that case, we need to have results of a transparent, unbiased, and professional investigation. In this regard, we believe that the consideration of today's resolution in the General Assembly must be preceded by a comprehensive investigation of human rights violation in Ukraine, carried out under the framework of relevant international mechanisms. We believe that only after receiving concrete conclusions and reliable information, the General Assembly may consider this issue. In the light of the above mentioned, today we will have to vote against this draft resolution. Thank you. I thank the distinguished representative of Kazakhstan. I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Señor Presidente, como miembro fundador de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela está comprometida con los propósitos y principios consagrados en la Carta de nuestra organización, así como con las normas del derecho internacional. Consideramos que la promoción y protección de los derechos humanos debe ser abordada de manera justa y constructiva, sobre la base del diálogo y la cooperación, de acuerdo con los principios de imparcialidad, objetividad, transparencia, no selectividad, no politización y no confrontación. Los derechos humanos no deben ser instrumentalizados para atacar a Estados soberanos, pues tal abordaje socava la esencia misma del sistema universal de derechos humanos, el cual está asociado a garantizar la universalidad, goce y disfrute de estos derechos y libertades fundamentales para todas y todos, sin distinción ni discriminación. Señor Presidente, hace un mes en esta Asamblea insistimos en la necesidad de que las Naciones Unidas puedan desempeñar un papel central en la facilitación de soluciones pacíficas a los conflictos a través del diálogo y la negociación política. Hoy lamentamos que se haya escogido el camino del escalamiento de las tensiones y se haya profundizado las divisiones entre los miembros de las Naciones Unidas. Ese es el camino equivocado. Alertamos al mundo sobre el peligro real y claro de que la actual situación en la región de Europa del Este se prolongue en el tiempo, generando consecuencias que tardarán generaciones para ser superadas. Alertamos sobre los efectos expansivos alrededor del mundo, especialmente en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables en cada país, donde cientos de millones de personas sufren hoy las consecuencias del aumento en los costos de alimentos, de la electricidad y del transporte, así como de la escasez de bienes esenciales provocada por la interrupción de las cadenas internacionales de abastecimiento. Alertamos también sobre el inicio de una nueva carrera armamentista que amenaza con desviar hacia la guerra recursos que deben ser utilizados para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. El panorama es terrible, pero el mundo se enfrenta a un peligro aún mayor. Vemos con alarma fuerzas que alientan un choque de bloques con la falsa ilusión de una victoria unipolar definitiva. Un choque que provocará un conflicto mundial entre potencias nucleares que destruirá la humanidad tal y como la conocemos hoy. Es nuestra obligación reducir las tensiones y fortalecer todas las opciones que permitan la regulación de conflictos y su solución pacífica. Señor Presidente, lamentablemente, el proyecto de resolución presentado hoy es un ejemplo de politización de los derechos humanos para avanzar agendas nacionales e intereses geopolíticos. El proyecto trata de expulsar del sistema de derechos humanos a la Federación de Rusia, un país que es parte imprescindible, queramos o no, parte imprescindible en la solución de la crisis de la región de Europa del Este. Sin la Federación Rusa no hay acuerdo de paz posible en Europa. La paz sin Rusia es un espejismo ideológico, una alucinación de los que creen que ha llegado el momento de lograr la victoria definitiva de una potencia unipolar.
Esa es una ideología contraria a la paz internacional. Si esta resolución es aprobada, afectará las actuales negociaciones que se llevan a cabo entre las partes y nos empujará deliberadamente a una fase más aguda del conflicto, una fase más larga y difícil de resolver. Señor Presidente, otro resultado inmediato de la aprobación de la resolución será la fractura histórica del mejor instrumento creado para defender los derechos humanos en el mundo, como es el Consejo de Derechos Humanos. Una vez perdidos los equilibrios existentes, se afectará su credibilidad, su función y su mandato. Estaremos creando una crisis sistémica de confianza que terminaría por afectar a las Naciones Unidas como organización universal capaz de gestionar crisis regionales y mundiales y de trabajar como un verdadero instrumento para la paz. Señor Presidente, por todo lo anterior, la República de Venezuela rechaza categóricamente los intentos por suspender a la Federación de Rusia como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos y hace un llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional a votar en contra de la resolución. Muchas gracias. I thank the distinguished representative of Bolivarian Republic of Venezuela. I now give the floor to the distinguished representative of Democratic People's Republic of Korea. President, my delegation expressed deep concern to current development of political situation in Ukraine. Also, we are very concerned that some countries continue to push confrontation and distrust among member states instead of giving priority to ease tension and seek political and peaceful solution to resolve current crisis in Ukraine. We reject any politically motivated initiative, lack of objectivity, impartiality, and transparency. The alleged accusation of the cruel atrocity against the civil population in Ukraine, including a relevant report and images of the civilian deaths in Bucha, have not surely verified and proved based on the real fact and objective evidence. Prior to considering the draft resolution before us, the independent investigation must be made, and for this, sufficient time and efforts are required. However, some member states are acting and moving very recklessly for their political goals by submitting such draft resolution. Such political and unilateral action do not help to solve the problem at all. We take note of the efforts of the Russian Federation to address the humanitarian situation in and around Ukraine. Draft resolution is nothing but another example of the product of the political confrontation aiming at tarnishing one member state at the UN stage. For this reason, my delegation against draft resolutions contain document A/ES-11/L4. I thank you, President. I thank the distinguished representative of Democratic People's Republic of Korea. I now give the floor to the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic of Iran has, on a number of occasions, expressed its principled position with regard to the ongoing conflict in Ukraine, including during the adoption of the two previous resolutions of the 11th Emergency Special Session of the United Nations General Assembly. My delegation would like to underline once again the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and for the full respect by all parties for the well-established provisions of the United Nations Charter and international law, including international humanitarian law. We emphasize that sovereignty and territorial integrity of all states must be fully respected and the safety and security of all civilians must be guaranteed. Iran remains deeply concerned about the continuous deterioration of the humanitarian situation in and around Ukraine, which has sparked significant alarm in the international community. We call for an immediate cessation of hostilities and emphasize the importance of complying with international humanitarian law by all parties. We repeat our call for unimpeded
humanitarian access to all areas of the armed conflict in Ukraine. The humanitarian needs of the affected population must be addressed immediately, and the delivery of food, medicine, and other essential services to the people in need must be facilitated. The international community should encourage and support continued direct negotiations between Russia and Ukraine until peace is restored. The Islamic Republic of Iran once again calls for de-escalation of tensions in the current conflict and an urgent and lasting solution to this crisis through dialogue. Mr. President, we consider the text of the resolution before the General Assembly contained in document L3 as politically driven, which undermines the impartiality of our organization. My government attaches great importance to the promotion and protection of human rights. However, we are against the exploitation of UN human rights machinery for political ends, which contravenes the principles of universality, non-selectivity, and objectivity in addressing human rights issues. We have always maintained that human rights should not be undermined by short-sighted political considerations. We stress that the work of the Human Rights Council should be performed in a non-confrontational and non-politicized manner, and membership in this body should not be politicized. We would like to reiterate our position on the centrality of the principles of objectivity, dialogue, and cooperation towards the protection and promotion of all human rights based on a non-selective and non-politicized approach. We are of the view that the exploitation of paragraph 8 of UN General Assembly Resolution 60/251 deepens confrontation and attenuates constructive dialogue between countries. For the above-mentioned reasons, my delegation will vote against the draft resolution contained in document L4. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of the Islamic Republic of Iran. I now give the floor to the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس مجددا يشهد هذا المنبر الدولي الهام استغلالا لمسائل حقوق الإنسان لخدمة المصالح السياسية الضيقة لبعض الدول وخلق حالة من الاستقطاب والتسييس لاستهداف الاتحاد الروسي بذريعة التعامل مع الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا. وفدي يؤكد الحرص على ضمان احترام حقوق الإنسان وأهمية تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية لجميع مناطق الأزمات، لكنه في الوقت نفسه يرفض أي تسييس للمسائل الإنسانية ويشدد على أهمية اعتماد مبادئ الحياد والموضوعية وعدم التمييز في قضايا حقوق الإنسان. سيد الرئيس، إن هذا التحرك الغربي المنسق للتشهير بالاتحاد الروسي لا علاقة له بحقوق الإنسان في أوكرانيا أو في أي مكان آخر، وإنما يندرج في إطار سعي دول غربية لفرض هيمنتها وسيطرتها على العالم، وذلك من خلال محاصرة روسيا ومعاقبتها على سياساتها الخارجية المستقلة. فعندما دمرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مدينة الرقة السورية وقتلت الآلاف من الأبرياء فيها، لم نرى هذا الحشد السياسي والإعلامي الدولي لفضح منتهكي حقوق الإنسان. إن قرار الجمعية العامة رقم 60 على 251 المنشئ لمجلس حقوق الإنسان أكد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه يتعين معاملة جميع حقوق الإنسان معاملة منصفة وعادلة وعلى قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام. إلا أن الممارسة العملية التي شهدناها منذ إنشاء هذا المجلس وحتى الآن تثبت تبني بعض الدول الغربية للتسييس والانتقائية والمعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، إذ تركز
على حالات دول بعينها بما يخدم أغراضها السياسية، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن حالات أخرى تم فيها ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع العالم أجمع، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدى عقود على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أوضح دليل على ذلك. والمثال الآخر على نفاق تلك الدول وتجاهلها لحقوق وأمن وسلامة المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء في دونباس الذين تعرضوا لحملة عدائية ممنهجة وقصف مستمر لعدة سنوات. فلماذا لم نشهد مثل هذا التحرك الغربي من أجل حمايتهم والدفاع عن حقوقهم؟ إن تذرع الساعين وراء هذا التحرك بنص الفقرة الثامنة من قرار إنشاء مجلس حقوق الإنسان يثير قلقا جديا حول ماهية القرائن التي تم الاستناد عليها في الحديث عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، وما مدى مصداقية المصادر التي تم الاعتماد عليها، وما هي الآليات الدولية المحايدة التي أكدت وقوع مثل تلك الانتهاكات وحددت هوية مرتكبيها. إن قيام بعض الدول بإطلاق الاتهامات والترويج لها عبر دعاية مضللة من خلال نشر صور وفيديوهات مجهولة المصدر والمكان ونشرها عبر المصادر المفتوحة لا يمكن أن يكون أساسا متينا كي تتخذ الجمعية العامة قراراً بشأنها. وكما في الحالة السورية فإن جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة يجب أن تسبقها دائماً مسرحيات واستفزازات، وهو ما نشهده الآن في الحالة الأوكرانية، وذلك لتبرير القرارات التي تخطط الدول الغربية والمعادية لاتخاذها باسم شرعيتهم الدولية المزعومة. سيد الرئيس، إن مشروع القرار المعروض أمامنا اليوم ينطوي على حالة خطيرة من العدائية ومثال واضح على انتهاج سياسة الإقصاء التي لطالما حذرت منها بلادي. فتعليق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان سيكون له تأثير سلبي على حالة التوازن فيه وعلى عالميته وفاعلية دولته، إذ أن هذا التعليق سيعزز هيمنة مجموعة من الدول الغربية على هذا الجهاز الهام وفرض رؤيتها ومعاييرها في مجال حقوق الإنسان واستخدامها كأداة للضغط السياسي واستهداف دول بعينها. وإذا كنا أكثر صراحة وشفافية فإننا نرى في مثل هذه الممارسات تهديدا لوجود منظومة الأمم المتحدة ذاتها. بناء عليه وانطلاقا من موقفه الثابت والراسخ في رفض جميع محاولات تسييس حقوق الإنسان والتلاعب بها، سيصوت وفدي ضد مشروع القرار قيد النظر ويحث الوفود الأخرى على التنبه لمخاطر الانجرار وراء مساعي الصدام والعزل والاستعداء، ويدعو إلى رفض سياسة المعايير المزدوجة والنأي بمواضيع حقوق الإنسان عن أي اعتبارات سياسية. وإذا أرادت دولنا استمرار وبقاء الأمم المتحدة فعلينا جميعا أن نقول لا لمثل هذه القرارات. شكرا السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of the Syrian Arab Republic. I now give the floor to the distinguished representative of Cuba. Señor Presidente, Cuba ha abogado y trabajado siempre por un Consejo de Derechos Humanos capaz de enfrentar los complejos retos que tiene la comunidad internacional en esta materia, de los que ningún país está exento.
Defendemos la objetividad, imparcialidad y transparencia en las labores de ese órgano y que sus procedimientos y mecanismos trabajen sobre la base de información veraz y contrastada. El uso de la cláusula de suspensión de la membresía del Consejo en modo alguno favorecerá la búsqueda de una solución pacífica, negociada y duradera al conflicto en Ucrania, y mucho menos ayudará a fomentar el clima de cooperación, diálogo y entendimiento que debe primar al abordarse la cuestión de los derechos humanos. Es irrespetuoso, además, que a tan solo unos días de concluir un periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ni siquiera se le haya dado la oportunidad a ese órgano de pronunciarse al respecto. Señor Presidente, desde que se inició el proceso de negociaciones sobre la construcción del nuevo Consejo que sucedería a la Comisión de Derechos Humanos, Cuba se opuso a la cláusula de suspensión de la membresía debido al serio riesgo de que la misma fuese utilizada por determinados países que privilegian el doble rasero, la selectividad y la politización de los temas de derechos humanos. Esa cláusula puede ser activada con el apoyo de apenas 2/3 de los presentes y votantes. Por tanto, las abstenciones no cuentan y ni siquiera se establece un mínimo requerido de votos para que se apruebe la suspensión. Para ser electo miembro del Consejo de Derechos Humanos, un país necesita obtener como mínimo en votación secreta el apoyo de la mayoría de los miembros de la ONU, es decir, al menos 97 votos. De tal manera, los derechos de un miembro del Consejo pueden ser suspendidos por la voluntad de un número de estados menor de los que decidieron elegirlo y otorgarle esos derechos. La Federación de Rusia, que fue electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos en el año 2020 con 158 votos, hoy pudiera ser suspendida con una cantidad inferior. Ese mecanismo de suspensión, que no tiene paralelo en ningún otro órgano de las Naciones Unidas, puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva. Hoy es Rusia, pero mañana puede ser cualquiera de nuestros países, particularmente naciones del sur, que no se pliegan a los intereses de dominación y que defienden con firmeza su independencia. No fue casualidad que los más entusiastas promotores de la cláusula de suspensión de la membresía, cuando se negociaba la construcción del nuevo Consejo de Derechos Humanos, fueron naciones desarrolladas con demostrada tendencia a acusar a países del sur que no se ajustan a sus supuestos modelos de democracia, mientras permanecen en silencio cómplice ante flagrantes violaciones de derechos humanos en países occidentales. Por supuesto, no todos en esta sala comparten nuestras preocupaciones sobre el mecanismo de suspensión, pues saben que las víctimas de su uso selectivo siempre serán otros. ¿Podría esta Asamblea aprobar algún día una resolución suspendiendo la membresía de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos? Por poner solo un ejemplo, todos sabemos que eso no ha sucedido ni sucederá. A pesar de sus violaciones flagrantes y masivas de los derechos humanos como consecuencia de invasiones y guerras de rapiña contra estados soberanos en función de sus intereses geopolíticos, han ocasionado la muerte de cientos de miles de civiles que denominan daños colaterales, millones de desplazados y vasta destrucción en toda la geografía de nuestro planeta. Pero esta Asamblea jamás ha suspendido ninguno de sus derechos. También sabemos todos que no se aplicará la cláusula de suspensión contra el Estado que ha impuesto contra Cuba por más de 60 años un criminal bloqueo económico, comercial y financiero que constituye sin dudas la más
más prolongada, flagrante, masiva y sistemática violación de los derechos humanos de todo un pueblo y un verdadero acto de genocidio contra todo un país. Resulta cuando menos irónico observar que el país que se opuso al establecimiento del Consejo de Derechos Humanos y solicitó en esta misma sala el voto en contra de la resolución que lo creó es el mismo que ha activado a su conveniencia ahora, como lo hizo en 2011, una de las cláusulas más controversiales de ese foro. Señor presidente, Cuba será consecuente con las reservas que realizó respecto al mecanismo de suspensión de la membresía al adoptarse en el año 2006 la resolución 60/251 que estableció el Consejo de Derechos Humanos y la 65/265 de 2011 sobre la suspensión de derechos de Libia. La aprobación del proyecto de resolución que hoy consideramos sentará un peligroso precedente adicional, en particular para el sur. No les basta con imponer resoluciones contra países y mandatos selectivos. Ahora se proponen dar un nuevo paso de avance en la legitimación de la selectividad y la conformación de un Consejo de Derechos Humanos cada vez más al servicio de determinados países, como lo estuvo en su momento la extinta y desacreditada Comisión de Derechos Humanos. Por las razones expuestas, la delegación cubana votará en contra del proyecto de resolución contenido en el documento L4. Gracias. I thank the distinguished representative of Cuba. I now give the floor to the distinguished representative of Senegal. Monsieur le Président, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal reste profondément préoccupé par le lourd bilan de la guerre en Ukraine qui a déjà occasionné de nombreux morts ainsi que des millions de réfugiés et de déplacés. À ce sombre tableau s'ajoutent des allégations de graves violations des droits de l'homme. En tout temps et en tout lieu, la guerre est une faillite pour l'humanité. Le Sénégal est pour la paix en Ukraine, au nom de l'humanité sans frontières. Le Sénégal est également pour la paix en Ukraine parce que nos pays sont des victimes collatérales de cette crise de portée mondiale à raison de ces graves conséquences, particulièrement graves sur nos économies et nos populations. Le Sénégal est pour la désescalade, pour l'arrêt immédiat des hostilités en Ukraine et la poursuite des négociations en vue de parvenir à une solution pacifique et durable de la crise. C'est le sens du communiqué publié le 24 février 2022 par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, de concert avec le président de la Commission de l'UA, communiqué appelant, je cite, au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Fin de citation. C'est aussi le sens du soutien du Sénégal à la résolution ES 11/2 de la session spéciale de l'Assemblée générale du 24 mars 2022 sur les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine. C'est également le sens de notre vote en faveur de la résolution A/HRC/49/1 du Conseil des droits de l'homme du 4 mars 2022 sur la situation des droits de l'homme en Ukraine et portant notamment mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les allégations de violations des droits de l'homme dans le pays consécutivement à la guerre. Nous estimons que c'est la publication des conclusions de cette commission qui nous donnera une vue complète de la nature et de l'ampleur des violations alléguées. Cette vue complète nous donnera par conséquent la mesure exacte des sanctions à envisager. Or, la présente résolution décide de mesures de sanctions
sans que la commission d'enquête que nous avons mise en place n'ait rendu ses conclusions, before the inquiry commission that we've established delivers its outcome. So it anticipates on the work of this commission. Bearing in mind all these considerations, Senegal will abstain on voting for this text to be consistent with the resolution of the Human Rights Council of the 4th of March, setting up an international commission of inquiry on the human rights violations in Ukraine. Thank you. I thank the distinguished representative of Senegal. I now give the floor to the distinguished representative of South Africa. Mr. President, South Africa is deeply concerned about the continuing conflict in Ukraine, the loss of lives, and the deteriorating humanitarian situation. We reiterate our view that as a matter of urgency, there must be a cessation of hostilities, which would be the first step in a comprehensive response to the humanitarian crisis. South Africa stresses once again that dialogue, mediation, and diplomacy is the only path to end the current conflict. Wars end when dialogues begin, and wars endure when there is no dialogue. In this regard, we welcome the efforts by Ukraine and Russia to hold talks without preconditions. South Africa expresses the hope that both parties will use diplomacy to de-escalate the situation in Ukraine, leading to a durable political and security situation. We maintain that all parties have much to gain from a negotiated outcome and much to lose from unnecessary and violent conflict. The General Assembly must therefore encourage mediation and dialogue and adopt constructive outcomes leading to that. Mr. President, South Africa is deeply concerned at the reports of civilian casualties in Ukraine. As the international community, we cannot be indifferent to the killing and suffering of civilians. The humanitarian crisis that has resulted from the ongoing military operations must be addressed, and there must be an urgent opening of humanitarian corridors and the provision of aid to the civilian population, which, as usual, bears the brunt of the suffering when violent confrontation breaks out. All parties to the conflict must comply with international human rights and humanitarian law, including the Geneva Conventions, and must respect the sovereignty and territorial integrity of all member states in keeping with the UN Charter. Mr. President, on 4th March 2022, the Human Rights Council adopted a resolution authorizing the establishment of an international commission of inquiry to investigate all alleged violations and abuses of human rights and violations of international law and related crimes in Ukraine. The Commission has not yet commenced its work, and we await its findings on the allegations of gross violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law. South Africa is of the firm belief that the tabling of the resolution that we will consider today is premature and prejudges the outcomes of the Commission of Inquiry. We must allow the Commission to urgently undertake its mandate and report to the Human Rights Council and the General Assembly on its outcomes. It is also imperative that all parties to the conflict must allow the Commission to perform its duties without any hindrance and interference. Mr. President, we recall Resolution 60251, which is the basis of the resolution before us and which established the Human Rights Council, also recognizes inter alia, I quote, the importance of ensuring universality, objectivity,
and non-selectivity in the consideration of human rights issues, and the elimination of double standards and politicization, close quote. Unfortunately, the resolution that we are considering today will further divide and polarize the matter and the General Assembly itself without following due process. South Africa maintains that in considering the suspension of a member of the Human Rights Council, we must be consistent and not selective, as this would undermine the credibility of the General Assembly and the Human Rights Council. For these reasons, South Africa will abstain on the resolution. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of South Africa. I now give the floor to the distinguished representative of Egypt. سيد الرئيس Mr. President, Egypt does not view the draft resolution before us as a resolution related to the situation in the Ukraine, the principle of non-use of force in relations amongst nations. We rather are concerned of the functions and mandates of United Nations bodies. Our principled position rejects the current tendency since it undermines the purposes for which the organization, its bodies and agencies were established, as well as its credibility and multilateral work. Egypt considers that what we are doing today in considering the draft resolution represents a serious crossroads for the United Nations in its entire existence. The organization's respect for its charter, its rules of procedure, and its methods of work led the international community to rely on it in all international issues based on rules and regulations that are applied in the conduct of international relations with a view to preserving international peace and security that are in danger at this moment. The current draft resolution undermines the methods of work of the organization that have enjoyed the trust of the international community and threatens to undermine the credibility of the United Nations and its organizations, leading to further negative repercussions on the organization's ability to fulfill its role in accordance with its charter and as it has done for 75 years. Egypt does not feel comfortable with double standards تم الاكتفاء بقرارات أقل حسما وأكثر تساهلا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان واضحة في ماض ليس بالبعيد. Such resolutions were not adopted in cases of human rights violations that are not so far back in time. We are concerned with the violations of human rights and the obligations of all states in this regard, and we believe that such serious violations should be dealt with decisively in accordance with the United Nations rules and procedures in an adequate manner. On all of this, Egypt does not believe that the draft resolution is being proposed at the right moment, and we warn of it. Thank you. I thank the distinguished representative of Egypt. I now give the floor to the distinguished representative of Brazil. Mr. President, distinguished delegates,
we are deeply concerned about allegations of gross violations of human rights and humanitarian law in Ukraine, including recent reports coming from the region of Bucha. The images of extreme violence against civilians and the high number of deaths, many of them with signs of torture and ill treatment, are profoundly disturbing. Our deep sympathy goes to all victims and their families. The Human Rights Council created last month a commission of inquiry with a mandate to establish the facts and circumstances that may amount to violations and abuses of human rights and of humanitarian law in Ukraine. We call on all parties to cooperate with the Commission so that it can fulfill its mandate and provide us with an unbiased and precise information on the situation on the ground. Brazil has decided to abstain in today's vote as it believes the Commission of Inquiry should be allowed to complete its independent investigation so that responsibilities can be ascertained. Only then would this General Assembly be in a position to better assess and take a responsible and informed decision on the status of Russia in the Council. We must at all costs avoid repeating the mistakes of the old Commission on Human Rights, particularly concerning politicization, double standards, and selectivity, which had been the main flaw of the previous human rights system and the object of well-founded criticism of its work. The Human Rights Council should be guided by the imperative of inclusive dialogue as the main instrument for cooperation, sustainable solutions, and peace. Mr. President, Brazil is fully committed to finding ways to an immediate cessation of hostilities and to promoting a real dialogue conducive to a peaceful and sustainable solution. Ensuring respect for human rights and humanitarian law, protecting civilians, calling for peace, these are the objectives that should unite rather than divide us. There is no alternative to a negotiated solution and to a constructive and balanced approach aimed at preserving spaces of dialogue. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Brazil. I now wish to invite the distinguished representative of China. Thank you, Mr. President. 主席先生， Mr. President. 在乌克兰问题上，中方始终主张，包括乌克兰在内的各国主权和领土完整都应得到尊重。联合国宪章宗旨和原则都应得到遵守。各国合理安全关切都应得到重视。一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。 推动早日停火止战是国际社会的迫切期待，也是中方的努力方向。中方支持一切有利于缓解乌克兰人道危机的倡议和举措，呼吁当事方尊重国际人道法，采取切实行动，保护平民安全，保障妇女、儿童等弱势群体的基本权利和人道需求。 有关不恰当平民死亡的报道和画面令人不安。事件的相关情况和具体原因必须查清。任何指控都应基于事实。结论得出之前，各方应保持克制，避免无端指责。
主席先生， Mr. President, 对话谈判 dialogue and 是解决乌克兰 negotiation 危 is 机 the 的 only 唯一 way 出 out 路 of the Ukraine crisis. 中方始终 China 主张 always 国际社 believes 会 that 应该 international 保持理 community 性 should remain 加强 rational, 团结 strengthen unity, 多做有 and 利 do 于对 more 话 to 谈判的 facilitate 事 dialogue and 推动政 negotiation 治解决 and political 而不 settlement. 应设 It 置 should 障 not 碍 set up obstacles 增添阻 or 力 add resistance, 更不应 let 火 alone 上浇 adding 油 fuel 激 to the 化矛 fire 盾 to aggravate confrontations. 我们遗憾地看到 Regret to see 冲突 that the conflict 造成 has 平民 caused 伤亡 civilian 和大 casualties 量 and 人员 massive 流离 displacement. 失所全方位 And the 无差别 all-dimensional 无底线 indiscriminate 的制 sanctions 裁 without a bottom line 给疫后 have 复 brought 苏带来 serious 严重 negative 负面 impact 影响 on the post-pandemic 制造出 recovery, 新的 creating new and 复杂 complex 问题 problems, 逆转来之不易的 reversing 发展 hard-won 成果 development gains, 实现 and making the 2030年可持 realization 续 of 发 the 展议程2030 agenda 雪 even 上 more 加霜 difficult. 各国尤其 People 是 around 发 the 展中 world, 国家民 especially 众 those in 不 developing 得不 countries, 承 have 受 to bear the 飞涨的 soaring 物价 oil and food prices. 油价粮价等等疫情之下的 Life 生 amid 活 the pandemic 更加 has 艰难 become even more difficult, 妇女 and the 儿 rights 童 of 的 women 权益 and children 更难得到 even 保 more 障 difficult to be protected. 发展中国家 Developing 不是 countries 冲突 are 当事 not 方 parties to the conflict, 却被 yet 卷入 they 地 are 缘政 forced 治 to 竞 get 争 involved 和 in 大 this 国博弈 geopolitical competition 这 and 是不 great 公 power 平的 rivalry. This is unfair. 个别国家 Some 一 individual 边 countries, 声 while 称主张 talking 和平 loudly about peace, 一边 are 热衷 obsessed 制造集团对 with 抗 creating bloc 包括 confrontations, 在亚 including 太地区 provoking 挑起 tensions 紧 in 张 the 局势 Asia-Pacific region. 这种自 This 相矛盾 self-conflicting 言 and 行不一的 self-serving 做法 practice 非 is 常危 very 险 dangerous 令人 and 担忧 worrying 应该 and should be 坚决抵制 resolutely rejected. 主席先生 Mr. President, 中方一 China 贯主张 always 在平 calls 等 for 和相互尊 promoting 重 and 基础上 promoting human rights 通过 through 建设性 constructive 对话与 dialogue 合作 and cooperation 促 on 进 the 和 basis 保 of 障人 equality 权 and mutual respect. 同时 At the same time, 我们坚 we 决反 firmly 对将 oppose 人权 the 问题 politicization 政治化 or 工具化 instrumentalization of human 反 rights 对在人 issues, 权问题上 oppose the 搞 selective 选择 and 性 confrontational 双重 approaches, 标准 as well as 和 double 对抗 standards 做法 on human rights 反对 issues, 借 and 人权问 oppose 题 exerting 对别 pressure 国施 onto 压 other countries in the name of 这 human 也是 rights. 关于设立 Those 人 are 权理事 also 会的联大 important 第 elements 6025 contained in 号 General 决议 Assembly 的 Resolution 重要内容 60/25, which set up this human rights 摆 council. 在我们面前的这份决议 The 草案 draft resolution before us 将剥夺 will 一国 deprive 在 a 人权理 country's 事会的 legitimate membership 合 in the 法 human 会员 rights 资格 council. 对如此 Such an 重大的 important 事项 matter 必须 must 极 be 为慎 handled 重 with the 基 utmost 于事实和 delicacy, 真理冷 based 静 on 客观 facts, 理性的 with calmness, 处理 objectivity, and reason based on facts and truth. 然而 Nevertheless, 这份决议草 this 案 draft 起草过 resolution 程 was not 不公开 drafted in an open 不透明 and transparent manner, 也没有 nor 按 did 照 it 惯例 follow 举 the 行全体 tradition 会 of 员国 holding 磋商 consultations with the 广 entire 泛听取 membership 意见 to heed the broadest 在此 opinions. 情况下 Under these 急 circumstances, 于在联 such 大 a 采取 hasty 行动 move at the General 逼 Assembly, 迫各国 which forces 选边 countries 站 to 队 choose sides, 将加 will 剧会员国 aggravate 分裂 the decision 激化 among 当事 division 方矛盾 among member states 火上 and 浇油 intensify the 不 confrontation 利于 between the 冲 parties 突的降 concerned. 级 It is 更不利于推进 like 和平 adding 谈判 fuel to the fire, which is not 用 conducive 这 to 样的 the 方式处理 escalation 人 of 权 conflicts 理 and 事会 even 成员 less so 资格 to 问题 advance in the peace talks. 将创造 Dealing with the 新的 membership 危 of the 险 Human 先例 Rights Council is 进一 such a 步 way 加剧人 will 权领域 set 的对 new 抗 dangerous precedent, 对 further 联合国 intensify 治理体系 confrontation in the field of 产 human 生 rights, 更大冲击 bringing a greater impact 造 on 成 the UN 严重 governance 后果 system and produce 基于 serious 上述 consequences. Therefore, 中方将对 China 决议草案投 will 反对票 have to vote against this draft 中方 resolution. 呼吁各方 China 相 calls 向 on 而 all 行 parties to work 共 together 同努力 in the same direction 为 so 和 as to 平 create 创造机 opportunities 会 for peace 为 and spread 谈判 prospects 开 for 辟前景 negotiation. 中方将
将继续本着客观公正的立场，为此发挥负责任、建设性的作用。谢谢你，主席先生。Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of China. I now give the floor to the distinguished representative of Mexico. Señor presidente, México
ha sido claro y contundente al condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania por ser violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios constitucionales de nuestra política exterior. También hemos condenado los ataques contra la población civil y su infraestructura. Hemos impulsado todo aquello que facilite el acceso a la asistencia humanitaria y nos hemos sumado a las voces que exigen el cese inmediato de las hostilidades. Informes recientes sobre la situación en Ucrania nos han revelado que estamos ante la probable comisión de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Por ello, México ha respaldado sin ambajes el llamado del secretario general a que se realicen investigaciones imparciales que permitan identificar responsables y una eficaz rendición de cuentas. Mi país también apoyó la adopción de la Resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos para que se formara una comisión de investigación independiente con el objetivo de indagar todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos y todo aquello que pudiese vulnerar el derecho internacional humanitario derivado de la agresión de Rusia en Ucrania. Asimismo, México sigue con atención el proceso de investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes internacionales cometidos en Ucrania y apoya decididamente los trabajos que realiza el fiscal de la Corte para tratar de esclarecer los hechos. Estamos atentos al desarrollo del caso presentado ante la Corte Internacional de Justicia y reiteramos su llamado a cumplir con la reciente orden de medidas provisionales para un cese inmediato de las hostilidades. Se trata, pues, de procesos judiciales y casi judiciales que están en curso, pero que todavía no han calificado jurídicamente las situaciones que tienen bajo examen. Debemos ser consistentes, apoyarlos hasta sus últimas consecuencias y examinar con rigor sus conclusiones. La permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el derecho internacional. El punto central debe ser llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea, ante el cual todos los Estados miembros, sin excepción, debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios. México está a favor de que la rendición de cuentas se practique regularmente en todo el sistema de las Naciones Unidas. Necesitamos más transparencia, sí, pero para ello necesitamos también más cooperación, más diálogo y mejores prácticas. Las estructuras multilaterales se fortalecen mediante la inclusión, no a través de la exclusión. Excluir, suspender, no es la solución. El multilateralismo habrá de fortalecerse en la medida en la que sea capaz de mantener su vocación incluyente. Las resoluciones previas de esta Asamblea que hemos suscrito con plena convicción condenan la invasión rusa, llaman a un cese inequívoco de las hostilidades, urgen el acceso irrestricto de la asistencia humanitaria y abogan por una solución diplomática del conflicto. México ha fijado su posición de manera explícita en torno a la agresión militar de Rusia sobre Ucrania
a través de sus intervenciones en el Consejo de Seguridad y en esta Asamblea General, así como en los votos registrados en ambos órganos desde el inicio del conflicto. Por lo anteriormente expuesto, México se abstendrá de apoyar el proyecto de resolución que suspende a Rusia de sus derechos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos. México tiene la convicción de que aún en medio de la guerra deben mantenerse todos los canales de diálogo con las autoridades de la Federación de Rusia, no solo para que cooperen con el conjunto de mecanismos que integran el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, sino para insistir en la urgente necesidad de encontrar en el diálogo la solución diplomática que restaure la paz en Ucrania. Muchas gracias, presidente. I thank the distinguished representative of Mexico. I now give the floor to the distinguished representative of Chile. Gracias, señor presidente. Mr. Permítame iniciar mi intervención rendiendo homenaje a las víctimas de la brutal guerra que está teniendo lugar en Ucrania, ocasionada por una invasión que ha violado normas del derecho internacional humanitario y la Carta de Naciones Unidas. Las dramáticas imágenes de Bucha que llegaron a nuestros hogares el pasado fin de semana nos han conmovido. Chile reitera una vez más su condena a la invasión a Ucrania. La decisión que hoy se adoptará es una a la que mi país nunca hubiera querido llegar. Un país firme partidario del multilateralismo sostiene que las diferencias entre Estados deben resolverse dentro de los órganos competentes de acuerdo a las normas vigentes. El sistema multilateral es la casa de todos. Sin embargo, el ser miembro del Consejo de Derechos Humanos reviste una exigencia particular en cuanto a un compromiso y conducta coherentes de promoción y respeto a los derechos humanos en todo momento y en todo lugar. Así lo que hicieron los Estados miembros de esta Asamblea General al aprobar la resolución 60/251 en su párrafo 9, que dispone que los miembros elegidos al Consejo deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Esa misma resolución, en el párrafo 8, le encarga a esta Asamblea la responsabilidad de suspender a un Estado miembro del Consejo cuando éste no cumpla con dichas normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Nuestra responsabilidad es con los derechos humanos, no con un determinado país, no con Rusia, no con Ucrania, es con los derechos humanos. En el caso de hoy, la suspensión de la membresía de la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos revestirá la agravante de que se trata de un Estado responsable de violarlos en el territorio soberano de un tercer Estado, en este caso Ucrania, fruto de un acto de agresión y ocupación inaceptable desde cualquier ángulo del derecho internacional. Es por ello que nuestra delegación votará a favor del proyecto de resolución A/ES 11/L.4, que suspende la membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Chile reitera nuevamente su llamado a todas las partes para que continúen las conversaciones e insta de nuevo a la resolución pacífica inmediata del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Chile. I now give the floor to the distinguished representative of Belarus. Господин председатель, Беларусь выступает категорически против представленного проекта резолюции. Выдвижение проекта мотивировано исключительно политическими интересами, имеющими цель демонизации Российской Федерации и попытку ее изоляции в международных организациях. Такие идеи ведут к разбалансировке всей системы международного сотрудничества, которая основана на уставе Организации Объединенных Наций, и к долгосрочным негативным последствиям вплоть до развала самой организации, самой ООН. По сути, сегодняшнее предложение об исключении России есть прямой вклад в уничтожение и самого Совета по правам человека,
и в закрепление развала системы соблюдения прав человека под эгидой ООН, который уже выражается, особенно в последние несколько недель, настроений расизма, ксенофобии, других проявлений дискриминации по языковой, культурной, религиозной и иной принадлежности в западных странах. Необходимо заниматься не решением сейминутных задач под влиянием эмоций, а думать, среди прочего, о перспективах урегулирования конфликтных ситуаций и постконфликтного мироустройства. Предлагаемое решение, как и другие аналогичные шаги, попытки ограничения участия России в международных организациях не только не внесут вклад в урегулирование ситуации на Украине, но скорее подвергнут дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса, у истоков которого, хочу напомнить, месяц назад стояла и Республика Беларусь, и лично ее президент Александр Лукашенко. Мы призываем задуматься об этом и проголосовать против представленного проекта резолюции. Благодарю вас за внимание. I thank the distinguished representative of Belarus. We have heard the last speaker in explanation of vote before the vote. The Assembly will now take a decision on a draft resolution A/11/L4 entitled Suspension of the Rights of the Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council. Pursuant to Resolution 60/251 of 15 March 2006, the General Assembly, by a two-thirds majority of members present and voting, may suspend the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violation of human rights. For your information, the draft resolution has closed for e-sponsorship. I now give the floor to the representative of the Secretariat. Thank you, Mr. President. I should like to announce that since the submission of the draft resolution, and in addition to the delegations listed on the L document, the following countries have also become co-sponsors of A/ES/11/L4: Costa Rica, Guatemala, Myanmar, and San Marino. If any other countries wish to co-sponsor A/ES/11/L4, please signify by pressing the microphone button now. I see none. I thank you. Sorry, Tonga. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the Secretariat. A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES/11/L4, please signify. Those against, abstentions. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES/11/L4, entitled Suspension of the Rights of Membership of the Russian Federation in the Human Rights Council. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows. In favor, 93.
Against, 24. Abstentions, 58. Draft resolution A/ES-11/L4 is adopted. Before giving the floor for explanations of vote after the vote, may I remind delegations that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. I now give the floor to the distinguished representative of India. Thank you, Mr. President. India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue, and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. We continue to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterate our call for end to all hostilities. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. Recent reports of civilian killings in Bushehr are deeply disturbing. We have unequivocally condemned these killings and support the call for an independent investigation. The impact of the crisis has also been felt beyond the region with increasing food and energy costs, especially for many developing countries. It is in our collective interest to work constructively, both inside the United Nations and outside, towards seeking an early resolution to the conflict. India has been at the forefront of protecting human rights, right from the drafting of the Universal Declaration of Human Rights. We firmly believe that all decisions should be taken fully respecting due process, as all our democratic polity and structures enjoin us to do so. This applies to international organizations as well, particularly the United Nations. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of India. I now give the floor to the distinguished representative of Timor-Leste. At the outset, I would like to thank you, Mr. President, for convening this session. Mr. President, the position we took today to vote in favor of this resolution before all of us is a manifestation of our strong solidarity with the people of Ukraine, especially the victims of this war who have been forced to shelter and have fled across the country's borders, as well as those who have lost their homes, their lives, their family members, and their own lives. Our thoughts and prayers go out to all of them and their families and friends. Mr. President, our vote today shows our clear position to uphold human rights values in all circumstances and in all cases, as the dark period of our own history has taught us enough on the high cost of being victims of war. We call for an effective ceasefire in Ukraine and urge conflict parties to continue the dialogue and negotiation to stop this war and avoid further potentially catastrophic escalation. We commend the efforts of those who have facilitated the peace talks between conflict parties and all for more diplomatic initiatives to help in finding a peaceful solution for all. All parties must ensure the safety and protection of all civilians. It is our hope that peace is reclaimed immediately and that the important work for a healthy, prosperous, and sustainable future is restored for all. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Timor-Leste.
I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. شكرا لكم السيد الرئيس. صوت وفد بلادي بالامتناع على مشروع القرار الذي اعتمد للتو في هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة، وأود أن أدلي بالتالي لتوضيح موقف دولة قطر. سيد الرئيس، لقد أعربت دولة قطر عن موقفها تجاه الحالة في أوكرانيا المستند إلى التزامها الثابت بالمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم جواز استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والالتزام بسيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية. وقد شددت دولة قطر مرارا على أن ضمان سلامة المدنيين يجب أن يحظى بأولوية قصوى، كما نؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المرافق والبنى التحتية المدنية والمدنيين العاملين في المجال الطبي والإنساني والصحفيين، وكذلك تيسير إجلاء المدنيين والوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وفق المبادئ الدولية لإيصال المساعدة الإنسانية. وتثني دولة قطر على الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة وجهود الدول المضيفة للاجئين. دولة قطر على تواصل مع الشركاء الدوليين بتقييم الوضع الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الأوكراني. سيد الرئيس، نؤكد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري للآرام الإنسانية. كما نجدد دعوة دولة قطر لجميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد. وسوف تستمر دولة قطر في تسخير جهودها الدبلوماسية للمساعدة على الوصول إلى حل الأزمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما ترحب دولة قطر بوساطة الجمهورية التركية بين روسيا وأوكرانيا وتأمل في أن تفضي هذه المفاوضات بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم بين البلدين. وشكرا لكم السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Qatar. I now give the floor to the distinguished representative of Laos People's Democratic Republic. Mr. President, the Lao PDR once again reiterates its call for peaceful political and diplomatic solution to the conflict and supports all ongoing efforts and peace negotiations between the parties concerned. Likewise, we urge the international community to refrain from any action that could fuel escalation of tension. As party to 7 of the 9 core human rights treaties, Lao PDR opposes all gross and systematic violations and abuses of human rights. We are gravely concerned by the recent reports and accusations of human rights and international human rights law violations and abuses. We are of the view that such serious allegation must not be taken lightly and must be backed up by solid evidence and verified by an independent investigation mechanism of the United Nations, especially the Human Rights Council Independent International Committee inquiries. My delegation voted against the draft resolution L4 because we believe that the reports of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law must be verified by credible, neutral, impartial, and independent assessment mechanism before any action is taken. Lao PDR is concerned by the notion that any of member states of the UN Human Rights Council can be subject to suspension and other punitive measures without due process of investigation and verification. As this issue is of paramount importance for all United Nations members, we also believe that all GA resolutions should be adopted by consensus, reflecting the spirit of equality,
solidarity among UN member states. In conclusion, my delegation believes there is a dire need for more clarification through an independent mechanism that should be accepted and supported by all member states before drawing conclusion and passing judgment. We remain hopeful that the most urgent task now is to create the environment conducive for a peaceful resolution to the conflict and immediate ceasefire agreement, which will eventually lead to total cessation of hostilities. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Laos People's Democratic Republic. I now give the floor to the distinguished representative of Indonesia. Thank you, Mr. President. It is distressing to see the hostilities in Ukraine persist and the number of civilians and casualties continue to rise. We share the international community's deep concern regarding the devastating human rights and humanitarian situation in Ukraine. And we do not take lightly reports of gross and systemic violations and abuse of human rights, including recent reports from Bucha. For these reasons, we believe the Human Rights Council must remain seized on the matter and supports the Secretary General's call for a thorough and independent investigation. We also fully support the establishment of an independent international commission of inquiry by the Human Rights Council. Mr. President, there is no question that those responsible for violations and abuse of human rights in Ukraine must be held accountable and brought to justice. The Commission, therefore, must receive full support and access needed to effectively carry out its mandate. In the meantime, we have to give a chance for the Commission to work in an objective and transparent manner and present its findings and reports. We must allow due diligence and not prejudge the work of the Commission. The General Assembly must also be prudent. It is important to have received all the facts before taking actions that revokes legitimate rights of its members. Moreover, the General Assembly's action must not create negative precedents that can undermine the credibility of this august body. It is for these reasons Indonesia abstained on Resolution L4. Mr. President, Indonesia remains steadfast in our commitment to respect and protect human rights for all. Our priority now must be to save lives and protect civilians in Ukraine. We reaffirm our call to all parties to stop the hostilities and to spare no efforts to achieve peace through dialogue and diplomacy. This is the only way we can end the suffering and senseless loss of lives in Ukraine and to prevent the increasing negative impact of the war beyond the region. So we must stop the war, and I repeat, we must stop the war now, otherwise we will all suffer. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Indonesia. I now give the floor to the distinguished representative of Panama. Panamá ha decidido votar a favor de la resolución suspensión de los derechos de la membresía de la Federación Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, en virtud de su apoyo a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y al pilar de los derechos humanos, y en especial porque los Estados miembros deben cumplir con sus compromisos en la esfera de los derechos humanos al ser electos ante este principal órgano de las Naciones Unidas. Panamá, fiel de su vocación multilateralista y defensora de los derechos humanos, apoya la participación de los Estados miembros en los órganos internacionales. Por eso, en términos generales, no apoyamos la separación de un miembro de la membresía de los foros multilaterales. Esta decisión es tomada en un contexto de gravedad notoria, ante las evidentes violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos contra civiles en Ucrania. Panamá, preocupada por la grave situación, se encuentra frente al imperativo de apoyar esta iniciativa que ha llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a considerar la suspensión temporal de un Estado miembro de este órgano principal de derechos humanos. Señor presidente,
Este escenario ya lo vivimos en el año 2011, cuando un Estado, Libia, fue suspendido del Consejo de Derechos Humanos por un periodo de 8 meses. Panamá en su momento apoyó esta iniciativa temporal y posteriormente copatrocinó la resolución que permitió su admisión. Panamá emite hoy su voto en espera que la decisión sea de carácter temporal, priorizando que los Estados miembros mantengan su apego a los principios de respeto de los más altos estándares de derechos humanos. Por ello, destacamos la necesidad de garantizar la universalidad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, incluyendo la aplicación del párrafo 8 de la resolución 60/251, para evitar señales contradictorias al evaluar los casos de violaciones de derechos humanos. Señor presidente, quiero terminar la intervención de mi país exhortando nuevamente llamado al diálogo y a la diplomacia para una resolución pacífica del conflicto. Estamos plenamente convencidos de que será a través del diálogo y el entendimiento que este devastador conflicto llegará a su fin y regresaremos al camino de la paz y la solidaridad. Gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Panama. I now give the floor to the distinguished representative of Thailand. Mr. President, Thailand voted to abstain on the resolution because of the overriding importance that we attach to a transparent, impartial, and inclusive approach in the multilateral regime. A decision to suspend the membership of a member state in any United Nations body cannot be taken lightly. The process must be done through careful consultations based on principles, verified facts, and taking into account constructive opinions as well as foreseeable consequences. We express our deepest condolences to the people of Ukraine and the bereaved families who lost their loved ones from the ongoing war in Ukraine. We are deeply concerned with the escalation of conflicts and humanitarian crises in Ukraine, while believing that prompt action must be taken in response to all alleged human rights atrocities against civilians, including in Bucha. We are of the view that any action taken should be impartial, transparent, and comprehensive. To objectively consider the situations, it would require well-rounded established facts and additional concrete evidence proven by reliable sources, including those presented to international courts. We thus support the United Nations Secretary General's call for an independent investigation to ensure accountability and hope that the Independent International Commission of Inquiry established by the Human Rights Council would be able to commence its work soonest to investigate the serious allegations in an impartial, transparent, and comprehensive manner. We strongly urge all parties to fully comply with international humanitarian law and international human rights law and to protect civilians and civilian objects as well as ensure unhindered provision of humanitarian assistance without discrimination. Another life lost is another life too many. On our part, Thailand continues to provide humanitarian assistance to support those suffering from the conflict in Ukraine. In line with the HRC's principles of non-selectivity and constructive dialogue, we reiterate our strong support of the continuation of political dialogues as the only way to end a humanitarian crisis is to end the dispute. Thus, Thailand once again calls for utmost efforts by all parties and the international community to cease and desist the aggravation of fighting and continue our maximum endeavor on ending the conflict. Thailand reiterates our call for a continuation of political dialogues between the concerned parties to find peaceful and sustainable solutions. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Thailand. I now give the floor to the distinguished representative of Vietnam. Mr. President, Vietnam has maintained a principled and steadfast position in support of resolving conflicts by peaceful means and with respect for the United Nations Charter, international law, including the principles of sovereign equality, respect for independence and territorial integrity of states,
and refrainment from the threat or use of force. We have followed closely with great concerns over the situation in Ukraine, with severe consequences for the people. It is with extreme concern that we learn of recent reports of great loss of life among innocent civilians. Vietnam opposes and condemns all forms of attacks against civilians in violation of international law, international humanitarian law, and international human rights law. Recent information in this regard should be examined based on objective and transparent verification with the cooperation of parties concerned. We have time and again reiterated that it is imperative to immediately cease the use of force to avoid further civilian casualties and losses, as well as damages to civilian infrastructure. The ongoing conflict in Ukraine, if not resolved peacefully and expeditiously, will continue to affect the entire world, given the spillover effects now seen across regions. We are therefore convinced that the only way forward is to de-escalate tensions, resume dialogue and negotiation through all channels, with a view to achieving long-term solutions that take into consideration the interest and concern of all parties, in accordance with international law. There is no viable alternative. International efforts should be carried out in a prudent manner in order to be conducive to reaching a final solution. Discussion and decisions undertaken by international organizations and agencies should follow their established procedures and working methods. In this vein, we have the view that the deliberation and decisions taken by the General Assembly should be based on impartial information, broad consultations with member states, dialogue and negotiations among related parties is the most feasible way forward to a peaceful, comprehensive solution. It is our hope that the United Nations and member states will work together toward this end. I thank you. I thank the distinguished representative of Vietnam. I now give the floor to the distinguished representative of Cambodia. Thank you, Mr. President. I'm taking the floor to explain our vote on the draft resolution on the suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council after the vote. The spectrum of isolation of a member state through the suspension of its right in a UN body will not help resolve the conflict, but only trigger and intensify the situation. After a fragile time for world peace, security, and stability, the engagement among the member states in all relevant UN bodies, including Human Rights Council, is very important. Resolving the conflict in Ukraine based on the UN Charter and the international law through creating a conducive environment for diplomatic engagement and negotiation by the concerned parties should be the right path to be focused toward ending the tremendous human suffering and achieving a sustainable, peaceful solution. We must try to work in the conflict in Ukraine and to avoid creating a trust deficit among the membership. Building trust and confidence is absolutely important to deal with the current situation. With that explanation, Cambodia voted abstain on resolution L4. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Cambodia. I now give the floor to the distinguished representative of Uzbekistan. Mr. President, Uzbekistan adheres to a balanced, neutral position on the current situation in Ukraine and hope that the parties will find mutually acceptable way to resolve the situation pursuing solely a political and diplomatic path based on the universally recognized principles and norms of international law. At the same time, the delegation of Uzbekistan voted against the resolution on suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council, given our strong convictions that any decision under OP8 of the GA resolution 60/251 authorizing
General Assembly by 2/3 majority of the members present and voting suspend the right of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violation of human rights should be based on the outcome of thorough investigation of the alleged violation. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Uzbekistan. I now give the floor to the distinguished representative of Malaysia. Mr. President, Malaysia remains deeply concerned with the worsening situation in Ukraine and continues to closely monitor developments, including the humanitarian situation on the ground. We are greatly disturbed with reports of alleged human rights abuses and violations. We firmly believe that those who commit gross violations of human rights must be held accountable. We also firmly believe that it is imperative that such atrocities be verified in an impartial, transparent, and credible manner. In this regard, we support the call by the Secretary General to immediately commence independent investigations to guarantee effective accountability. Thus, Malaysia is of the view that a critical decision, such as the suspension of a member of the Human Rights Council, must not be made in haste and should not prejudge the outcome of such investigations. A decision of such an important matter must be accorded the same equal treatment and due processes as in the past in the full spirit and letter of the Resolution 60/251. Taking into account all the aforementioned considerations, Malaysia has decided to abstain on the resolution presented today. Mr. President, Malaysia strongly urges all concerned parties to immediately take steps to de-escalate, continue to progress towards dialogue and negotiations to prevent further loss of lives and devastation. We reiterate the need to respect and protect civilian life and infrastructure. We also reiterate the call on all parties to fully comply with their obligations under international humanitarian law and international human rights law. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Malaysia. I now give the floor to the distinguished representative of Singapore. Mr. President, Singapore abstained on the resolution that has just been adopted. Singapore condemns in the strongest possible terms the Russian Federation's invasion of Ukraine and continuing attacks on Ukrainian cities, civilians, and civilian infrastructure. We reiterate our full support for the sovereignty, political independence, and territorial integrity of Ukraine. Singapore's position on this has been clear and consistent from the beginning of this war. This is why we co-sponsored and voted in support of Resolution ES-11/1, Resolution ES-11/2, and also co-sponsored Human Rights Council Resolution 49/1. Mr. President, Singapore is gravely concerned and distressed by the latest reports and images from Bucha and other Ukrainian towns of high civilian casualties and destruction of civilian infrastructure. We strongly condemn any violations of human rights and international humanitarian law. In this regard, we urge the full and urgent implementation of Resolution ES-11/1, Resolution ES-11/2, and Human Rights Council Resolution 49/1. In particular, we note the establishment of an independent international commission of inquiry to investigate all alleged violations of abuses of human rights in Ukraine and await the completion of its work and its findings. There must be accountability for any gross and systematic human rights violations that have taken place in the war in Ukraine. We urge all parties to cooperate with the Commission and allow full and unhindered access for the Commission to gather evidence and conduct its work. We must spare no effort to protect the civilian population in Ukraine and to ensure safe and unhindered humanitarian access to all those in need. We continue to call on the Russian Federation to cease its offensive military operations immediately, to remain engaged in meaningful negotiations with Ukraine,
and to work towards a peaceful settlement in accordance with the UN Charter and international law. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Singapore. I now give the floor to the distinguished representative of Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, Brunei Darussalam expresses concern over the escalation of tension and military action in Ukraine and continues to closely monitor developments in the country. Brunei Darussalam condemns any violation of sovereignty, independence, and territorial integrity of any country and reiterates the importance of upholding the principle of a rule-based framework and respect the international law. Brunei Darussalam strongly believes that constructive dialogue and engagement among all parties concerned is essential to seek a peaceful solution. We further believe that the suspension of member states is counterproductive in addressing any concern and may further aggravate the already dire situation. Brunei Darussalam reiterates the importance of diplomacy and further calls on all parties directly involved to de-escalate tension and settle all differences by peaceful means without resorting to the threat or use of force in accordance with the UN Charter and international law in the interest of maintaining international peace and stability. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Brunei Darussalam. I now give the floor to the distinguished representative of Kuwait. شكرا السيد الرئيس. لقد صوتت دولة الكويت بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الذي تم اعتماده للتو في هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة انطلاقا من التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأجهزة الدولية المنشأة لهذا الغرض من التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير وتشجيع الحوار وانتهاج الموضوعية عند تناول مسائل حقوق الإنسان. وفي الوقت الذي ندين فيه جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان من أي طرف كان وفي أي مكان، فإننا تابعنا وبقلق بالغ التقارير والصور المفزعة التي تم تداولها في وسائل الإعلام منذ أيام قليلة والتي كشفت عن حجم التجاوزات والانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين العزل في أوكرانيا. ونؤيد في هذا الشأن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد وشفاف في هذه الجرائم وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم. ونجدد دعوتنا لأطراف النزاع بأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها والقانون الدولي للاجئين لحماية المدنيين والأعيان المدنية واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني وقوافل الإغاثة الإنسانية بضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين بدون أي عراقيل. ونشيد هنا بجهود الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار الأعمال العدائية ومنع تفاقمها. السيد الرئيس، منذ بداية اندلاع الحرب والعمليات العسكرية في أوكرانيا أكدت الكويت على موقفها المبدئي والثابت في الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية لاحترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها والعمل على حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية. ونجدد هنا الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية واستمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وتجنيب المنطقة والعالم تداعياتها السلبية الاقتصادية والإنسانية. وشكرا السيد الرئيس. from any serious repercussions. Thank you. I thank the distinguished representative of Kuwait. I now give the floor to the distinguished representative of Kyrgyzstan.
Mr. President, according to paragraph 8 of the UN General Assembly Resolution 60/251, Human Rights Council, the General Assembly may suspend the rights of membership in the Human Rights Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights. This paragraph requires that there should be confirmed facts of gross and systematic violations of human rights. Our position at the moment is that we should wait for the results of impartial investigations into all possible gross and systematic violations of human rights in Ukraine, including the results of the investigation of the Independent International Commission of Inquiry, established by the resolution of the UN Human Rights Council number 49/1. We are following the situation in Ukraine with great concern. It is especially alarming that fraternal peoples are involved in this conflict and human casualties could not be avoided. We express our grave concern over the deteriorating humanitarian situation in Ukraine. In this regard, it is important to ensure the full protection of civilians, primarily women and children, as well as medical and humanitarian personnel. What is happening today, it is a real tragedy, the occurrence of which, unfortunately, was allowed by the entire world community. Kyrgyzstan expresses the opinion that the text of the draft resolution under consideration today on the suspension of membership of the Russian Federation in the UN Human Rights Council is characterized as politically driven. We are in favor of conducting an independent investigation, examining the results and facts provided by both sides. Mr. President, our position is clear. Any conflict must be resolved exclusively by political and diplomatic means, including through the creation of new formats and mechanisms. I thank you. I thank the distinguished representative of Kyrgyzstan. I now give the floor to the distinguished representative of Algeria. Thank you, Mr. President. تجدد الجزائر التزامها الثابت بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف المعاهدات الدولية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وتعبر عن إدانتها الشديدة لكل الانتهاكات المتحقق منها للالتزامات الدولية في هذا المجال، مما لا شك فيه أن الصور المتداولة في بعض المدن الأوكرانية مروعة ومدانة بشدة، والجرائم المزعومة التي تترتب عنها بالغة الخطورة، لكن بات من الضروري كذلك السماح للآليات الأممية المختصة بالتحقيق في الوقائع على أرض الواقع بطريقة محايدة حتى يتسنى إقرار العدالة لجميع الضحايا الأبرياء. إن ضمان قيام آليات الأمم المتحدة المختصة بولاياتها ومهامها وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بعيدا عن أي تدخل أو حكم مسبق، يشكل بالنسبة للجزائر شرطا لا غنى عنه لإثبات الوقائع بشأن أي انتهاكات صارخة وممنهجة لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد تدعو الجزائر إلى احترام مبادئ العالمية الموضوعية واللا انتقائية التي تشكل حجر الزاوية في عمل مجلس حقوق الإنسان، مع النأي بهذا الأخير عن أي تجاذبات سياسية من شأنها التأثير على دور ومهام هذه الهيئة الأممية المحورية وتعاطيها الحيادي مع مسائل حقوق الإنسان، بما يعزز سبل الحوار والتعاون البناءين. ويرى وفد بلادي أن الجهود الدولية المتعددة الأطراف تستوجب تعزيز الحوار والتعاون بعيدا عن أي إقصاء، بغض النظر عن اختلافات المواقف ومدى تبايناتها. إن الرغبة في تعليق عضوية أي دولة منتخبة من قبل المجموعة الدولية
ومن أي هيئة أممية ليس من شأنه أن يساهم في تعزيز روح العمل والتعاون متعدد الأطراف. إن الجزائر التي تؤكد مجددا دعمها للمفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف العمليات العسكرية والتكفل العاجل بالأزمة الإنسانية تجدد دعوتها لتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل الأزمة الراهنة بما يمكن من منع الانهيار المتزايد للمعايير الدبلوماسية والتوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل سياسي يضمن الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية المشروعة. إن بلادي التي انخرطت بحسن نية في جهود المساعي الحميدة في إطار مجموعة الاتصال العربية التي اجتمعت مؤخرا بالأطراف المعنية تهيب بالمجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يحيق المفاوضات الجارية ويطيل أمد الأزمة التي أصبحت الآن عواقبها الوخيمة وبأبعادها المتعددة تؤثر سلبا على جميع دول العالم. وعلى أساس هذه الأسباب وهذه الاعتبارات فإن وفد الجزائر صوت ضد مشروع القرار. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Algeria. I now give the floor to the distinguished representative of Peru. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. El Perú ha votado a favor del proyecto A/11-11/L4 pensando en las víctimas y en el entendido que la decisión adoptada se fundamenta en las facultades generales de la Asamblea General contenidas en el artículo 10 de la Carta y de manera específica en el artículo 8 de la Resolución 60/251 de la Asamblea, que la faculta con una mayoría de 2/3 a suspender la membresía de un Estado miembro en el Consejo de Derechos Humanos cuando éste haya incurrido en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El acto de agresión y el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de un Estado comporta de suyo un patrón de violación de los derechos humanos de la población afectada. El gobierno del Perú considera que este procedimiento, aplicado por segunda vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos, debe ejercerse sin ningún criterio de selectividad ni discriminación de naturaleza alguna. La suspensión en el futuro debería invocarse en toda situación análoga al presente caso, donde concurran los actos de uso de la fuerza, violación de la integridad territorial de otro Estado y violaciones de los derechos humanos. En ese contexto, el de una resolución adoptada en el ámbito de las responsabilidades y el mandato de la Asamblea General, el gobierno del Perú considera que ella no prejuzga las acciones de tutela que están realizando o pueden realizar los diversos mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Estas investigaciones deben realizarse sin ningún tipo de predeterminación política, con independencia, neutralidad y en función de manera el Perú considera que la resolución adoptada no debe prejuzgar ni predeterminar políticamente las labores de la Comisión Internacional Independiente que el Consejo de Derechos Humanos ha establecido con el mandato de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario
que tiene lugar en el contexto del conflicto armado en Ucrania, independientemente de las partes responsables de las violaciones que puedan determinarse. Estas investigaciones deben realizarse bajo los principios reconocidos internacionalmente de independencia, celeridad, objetividad y no discriminación. Esto es más urgente e imperativo para la investigación de las matanzas producidas en la localidad de Bucha. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Peru. I now give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. لقد امتنع وفد المملكة العربية السعودية عن التصويت على مشروع القرار المعنون بتعليق عضوية روسيا لدى مجلس حقوق الإنسان لكون هذا الإجراء يشكل سابقة تهدد العمل المتعدد الأطراف وتنافي مبادئ القانون الدولي ويؤثر على عمل المنظمات الدولية وشموليتها واستقلاليتها. السيد الرئيس، بينما تتابع بلادي ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه تداعيات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا لا سيما الإنسانية منها، فإن المملكة العربية السعودية تدين كافة انتهاكات القانون الدولي الإنساني بجميع صوره وأشكاله أينما كانت، وتؤمن بأهمية حماية المدنيين والمواقع المدنية في مناطق النزاعات، إلا أنه في الوقت ذاته فإن بلادي تنظر إلى أن التوجه نحو تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان باعتباره خطوة تصعيدية من شأنها أن تزيد من حدة الأوضاع المتوترة في الأساس، وأن هذه الخطوة لا تسيس عمل المجلس فحسب، بل تجعله ذو طابع أحادي لا يعطي اهتماما للأطراف الأخرى للدفاع عن مواقفها. السيد الرئيس، تؤكد بلادي على حق الدول المنتخبة لعضوية مجلس حقوق الإنسان أن تمارس صلاحياتها كاملة وفقا لما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 60 تقسيم 251 المعنون مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد على أن الجمعية العامة تسلم عند النظر في قضايا حقوق الإنسان بمبادئ العالمية واللا انتقائية والقضاء على أسلوب المعايير المزدوجة والتسييس. ختاما، السيد الرئيس، يأتي امتناع بلادي عن التصويت نابعا من إيمانها بأن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى تأجيج الصراع وتصعيد الموقف الذي سيؤثر سلبا على مسار الحوار القائم حاليا بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تجنب المنطقة والعالم المزيد من التداعيات السلبية لهذا الصراع، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو إنسانيا. شكرا السيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Saudi Arabia. I now give the floor to the distinguished representative of the United Arab Emirates. Thank you, Mr. President. The United Arab Emirates reiterates again our forceful condemnation of all violations of international humanitarian law committed in Ukraine. Civilians are bearing the brunt of this conflict, and this must end, and they must be spared, and parties must comply with their obligations under international law. Determining the facts on the ground is important for justice to be rendered to victims, but also in the longer term to allow communities to heal, to reconcile, and to build sustainable peace. As a member of the Human Rights Council, we voted in favor of Resolution 49/1, urgently establishing an international independent commission of inquiry to investigate all alleged violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law in Ukraine. The members of the commission were appointed on the 30th of March, and their investigations have only just begun. Due process demands that investigative mechanisms be able to conclude their work. Today, we decided to abstain on this resolution because we need to ensure that any decision we take in this General Assembly is based on due process in line with Resolution 60/251. The United Nations is based
on the premise of dialogue and constructive engagement with each other, and even with those who hold opposing views to us. The organizations that make up our international system were not established to be a club for the like-minded. We need to preserve spaces in the multilateral arena to talk to each other and not just at each other. And that idea is in the foundational DNA of this organization. Our collective strength lies in our inclusivity. So now is the time to double down on diplomatic outreach in order to reach an immediate cessation of hostilities throughout Ukraine. And we support the ongoing negotiations between Ukraine and Russia and offer our full support to all mediation efforts. Now it is time to find a way through this conflict towards peace. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of the United Arab Emirates. I now give the floor to the distinguished representative of Kiribati. Thank you, Mr. President, and thank you for convening us on this emergency session to deliberate on a draft resolution that's already been passed, which has the effect of suspending a member of the Human Rights Council in line with the provision in a past General Assembly resolution that allows the General Assembly to suspend the rights of a member to sit and participate in the Human Rights Council if such member has committed gross violations of human rights. Having listened intently to the reasoning advanced from the two sides of this issue, Kiribati decided to vote in support of the resolution on the following grounds. First, the images of hundreds or thousands of human beings killed, of innocent human beings killed in Ukraine during the course of the past 42 days is a heart and soul-breaking nightmare for all normal, conscientious, and peace-loving human beings. And we do join all peace-loving people of the world in their prayers and calls for a speedy ending to the conflict through friendly and diplomatic dialogue between the parties. As a long-standing member of the Commonwealth of Nations, we believe it is a wise and civilized practice to encourage all its members to be loyal and faithful to the codes of conduct of the Commonwealth, which requires all its members to respect the rules of law, good governance, and the rights and freedoms of human persons, and to deter violations of such codes of conduct through suspension of any defaulting member, and at the same time allowing time and space for a suspended member to reform its conduct and get back to the agreed code of human conduct. This practice has worked very well in the Commonwealth for decades, and we believe it can also work well for the United Nations on any member who is seen by an overwhelming majority of members to have seriously digressed from the codes of conduct for UN membership. The suspension of Libya in the Human Rights Council in the past show that it is not entirely wrong to agree to a suspension decision at this time. Once again, we join the whole humanity in calling on the parties concerned to put down their arms and to come together and become part of one happy global human family. I thank you. I thank the distinguished representative of Kiribati. We have heard the last speaker in explanations of vote after the vote. We'll now hear statements after the adoption of the resolution. I now give the floor to the distinguished representative of Russian Federation. Thank you, Mr. President.
Российская сторона рассматривает принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства-члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику. Я уполномочен сделать следующее заявление. Российская Федерация приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий членов Совета ООН по правам человека. Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня. К сожалению, в современных условиях Совет фактически монополизирован одной группой государств, использующих его в своих конъюнктурных целях. Провозгласившие себя эталоном в правозащитной сфере, эти государства долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому. Несмотря на свой статус членов Совета, они не готовы поступиться своими корыстными политическими и экономическими интересами ради реального содействия стабилизации правозащитной ситуации в отдельных странах. Interests in favor of true cooperation in stabilizing the human rights situation in certain countries. Such actions violate the mandate entrusted by the international community on the Human Rights Council and overall undermine trust in this body. Искренняя приверженность России делу защиты и поощрения прав человека не позволяет нам дольше оставаться частью международного механизма, превратившегося в исполнителя воли указанной группы стран, которые для продавливания своих целей и получения необходимых голосов при принятии решений не гнушаются открытым шантажом суверенных государств. In adopting this decision, have resorted to open blackmail Принятое of нами sovereign решение states. досрочно прекратить членство в Совете ООН по правам человека не является отступлением от международных обязательств России в правозащитной сфере. Российская Федерация и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений, отвечающих интересам всех групп государств. Я благодарю вас, господин председатель. I thank the distinguished representative of the Russian Federation. I now give the floor to the distinguished representative of the European Union. Thank you, Mr. President, for convening us under the emergency special session. I have the privilege to address the General Assembly on behalf of the European Union and its member states, North Macedonia, Montenegro and Albania, Bosnia-Herzegovina, Iceland and Norway, as well as Ukraine, the Republic of Moldova, Georgia, Andorra, Monaco and San Marino align themselves with this statement. Mr. President, the scale and gravity of Russia's violations of international human rights law and international humanitarian law, as well as the violations of the UN Charter and the territorial integrity and sovereignty of another state, Ukraine, call for strong, united international response. Russia is responsible for a horrific number of casualties, human suffering, and forced displacements. Russian armed forces have been relentlessly shelling cities, schools, hospitals for well over a month now.
The Russian authorities are responsible for the crimes committed while they have effective control of many areas inside Ukraine. They are subject to international law of occupation. The European Union supports all measures to ensure accountability for human rights violations and violations of international humanitarian law in Ukraine by Russian armed forces. The perpetrators of war crimes and other serious violations, as well as the responsible government officials and military leaders, will be held accountable. Today, this Assembly has decided that for now the Russian Federation is suspended from the Human Rights Council. Membership in that council is and shall remain open to all member states of the United Nations. But those members commit to uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights. Russia has violated those criteria through its activities in Ukraine. The decision to suspend the Russian Federation, which the EU and its member states have supported today, implements the 2006 General Assembly resolution establishing the Human Rights Council, which foresees suspension of members that commit gross and systematic violations of human rights. Suspension is necessary to uphold the integrity of the Human Rights Council, the authority of the General Assembly, and the credibility of the UN human rights system. The rare decision this Assembly has taken today sends a strong signal of accountability and hopefully will help preventing and discouraging more violations of human rights. For the third time in a month, the UN General Assembly has adopted a resolution on Ukraine by a clear majority. Once again, the international community stands in solidarity with the people of Ukraine and all other people affected by the war of Russian aggression. Once again, the international community strongly calls on Russia to cease the destruction of innocent lives across Ukraine and immediately and unconditionally withdraw all its troops. While the Security Council remains unable to take action because of the Russian veto, the General Assembly has demonstrated the strength of international support towards addressing the Russian aggression against Ukraine. Thank you very much, Mr. President. I thank the distinguished representative of European Union. I now give the floor to the distinguished representative of the Netherlands on behalf of Benelux countries. President, I deliver this statement on behalf of the Benelux countries, Belgium, Luxembourg, and my own country, the Netherlands. The Benelux countries align themselves with the statement just made by the European Union. Mr. President, the Benelux countries remain unwavering in their support for Ukraine's independence, sovereignty, territorial integrity within its internationally recognized borders, and its democratic freedom. We condemn in the strongest terms the unprovoked war of aggression by the Russian Federation against Ukraine. Mr. President, it is the third time that we meet in this emergency special session in just over a month. Today, like before, the exceptional circumstances caused by the war in Ukraine leave us no other choice. We meet because we are horrified by the reports of atrocities committed by the Russian armed forces in Ukraine, by the images from places like Bucha, Starye-Bikiv, Mariupol and Hostomel that show a complete disregard for human rights and the lives of civilians, and by the personal testimonies of rape and sexual violence that are emerging. Clearly, these actions are unacceptable for any UN member state, but even more so for a member of the Human Rights Council. It is therefore important that the General Assembly has just voted to take the exceptional step to suspend the membership of the Russian Federation of the Human Rights Council. It is important because membership of the Council comes with responsibilities and duties. Resolution 60/251, which established the Council, clearly states that Council members shall, and I quote, uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights. Holding a seat in the Human Rights Council is not a free ride. The Benelux countries, as recent and current members of the Human Rights Councils, are strong supporters of its mandate, and we note that members sign up to a heightened level of public scrutiny and commit to engage with the Council in a spirit of dialogue,
cooperation and self-reflection, grounded in a desire to use their membership to strengthen the enjoyment of human rights at home and abroad. It is clear that with its actions in Ukraine, the Russian Federation is failing its responsibilities as a member of the Human Rights Council. But, Mr. President, this is not just about the Human Rights Council. What is at stake is the credibility of the UN as a whole. The UN Secretary General, in his statement to the Security Council on Tuesday, clearly stated that the war in Ukraine is one of the greatest challenges ever to the international order and the global peace architecture that was founded on the United Nations Charter. That is what is at stake if we allow the Russian Federation to commit these crimes without consequences. In its resolution on March 2nd, the General Assembly called upon the Russian Federation to abide by the principles set forth in the Charter. And yet, we are confronted with the opposite, further violations of that same Charter. Mr. President, my final point is on accountability. I am repeating the call by the UN Secretary General and the High Commissioner for Human Rights that all efforts be made to ensure an independent and effective investigation into what happened in Bucha and other places. We therefore fully support the work of the Commission of Inquiry that was established by the Human Rights Council and the essential role of the International Criminal Court when it comes to investigating possible war crimes, crimes against humanity, and genocide. These efforts complement the investigations undertaken by the Prosecutor General of Ukraine, which the EU stands ready to support. So let's be clear. The perpetrators of these crimes are being watched and evidence is being compiled with a view to their prosecution. We owe it to the victims and the family to find the truth and to provide justice and accountability. Mr. President, there is of course a solution to stop these atrocities. The Russian Federation chose to start this war of aggression against Ukraine. It can also choose to stop it, to immediately cease hostilities, withdraw its troops, and fully respect international, humanitarian, and human rights law. I thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of the Netherlands. I now give the floor to the distinguished representative of Lithuania on behalf of the Baltic countries. United Kingdom, point of order. So, point of order. There is a point of order requested by the United Kingdom, and I would wish now to give the floor to the United Kingdom for the point of order. Many thanks, Mr. President. We're very sorry to take the floor and interrupt the flow of statements, but we would like to seek urgent clarification from the Russian delegation as to what precisely they just said in their statement. This General Assembly voted just a few moments ago to suspend them from the Human Rights Council, and that is now done. But it seemed to us that they were suggesting that they were also withdrawing from the Human Rights Council, which has a different effect. Now, setting aside the fact that that sounds like someone who has just been fired, tendering their resignation, may we just ask the Russian delegation to be precise on this point? Are they going to be sending a note verbal to member states and to the relevant authorities indicating their full and formal withdrawal from the Human Rights Council for the remainder of their term? We think that has a different effect in terms of the next actions that need to be taken and their status. Thank you, Mr. President. I will now give the floor to the Russian Federation if they so wish to clarify. You have the floor. Спасибо, господин председатель. Thank you, Mr. President.
Мы хотели бы пояснить, что заданный только что вопрос не относится к порядку ведения заседания, а имеет отношение к субстантивной части нашего выступления. Мы сделали достаточно четкое заявление. Благодарю за внимание.